Welcome everyone. Welcome to the new lecture series Clinical Toxicology. As the word suggests, toxicology means the study of toxic substances. Before going to the main portion of this lecture, I would like to thank my teacher Sridham Chandra Das, PhD, Department of Clinical Pharmacy and Pharmacology, University of Dhaka. Based on his lecture note, I am creating this lecture series. At first, Socrates. We all know the historical figure Socrates, who was killed or murdered by drinking poison hemlock. Then comes King of Pop, Michael Jackson. We all know about his fame and reputation, but unfortunately, he died only at the age of 50 by a certain drug poisoning. He died of acute propofol and benzodiazepine intoxication. As we might know, propofol is a short-acting medication that results in a decreased level of consciousness and lack of memory for events. And propofol injection is used to help you relax or sleep before and during surgery and other medical procedures. আমরা জানি যে প্যারাসিটামল নিয়ে একটা হয়েছিল, একটা ডিজাস্টার হয়েছিল, প্যারাসিটামল টক্সিসিটি। এর মধ্যে ডাইইথাইলগ্লিসারল, a chemical normally used in textile and leather dyeing factories. On each occasion, the drug maker added the toxic industrial chemical because it is 10 times cheaper than propylene glycol, which is used as a solvent in paracetamol syrup. তো আমরা কি করলাম যে আমাদের প্রোপিলিন গ্লাইকোলের পরিবর্তে আমরা ইথিলিন গ্লাইকল, ডাইইথাইল গ্লাইকল আমরা ইউজ করলাম, যা কিনা আমাদের জন্য অনেক বেশি টক্সিক ছিল, এবং এটা ইন্টারন্যাশনাল নিউজ হয়ে গিয়েছিল যে বাংলাদেশি মেডিসিনস ওয়াজ টক্সিক। এটা বেশ রেপুটেশনের একটা বিষয় ছিল। আমরা জানি ক্লিওপেট্রা, দ্য লাস্ট অ্যাক্টিভ রুলার অফ এনশিয়েন্ট ইজিপ্ট, killed herself by inducing an Egyptian cobra. Marilyn Monroe, a popular Hollywood star, died of barbiturate overdose. এটা ছিল একটা ঘুমের ওষুধ, সেডেটিভ হিপনোটিক ড্রাগ। এর ওভারডোজের কারণে তিনি মারা গিয়েছিলেন। এটা very much unfortunate. Then Iraq poison grain disaster was a mass methyl mercury poisoning incident that began in late 1971. Grain, as you can see in this picture, treated with methyl mercury fungicide and never intended for human consumption, was imported into Iraq as seed grain from Mexico and United States. খাওয়ার জন্য না, আমরা যে সিড গ্রেইনকে, এটাকে যাতে পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করা যায়, ফানজাই থেকে যাতে করা যায়, প্রোটেক্ট করা যায়, তার জন্য মিথাইল মার্কারি ইউজ করা হয়। এটা মেক্সিকো এবং ইউনাইটেড স্টেটস থেকে ইম্পোর্ট করা হয়েছিল, নট ফর কনজাম্পশন বাট unfortunately, due to a number of factors including foreign language leveling and lead distribution within the growing cycle, the toxic grain was consumed as food by Iraqi residents in rural areas. People suffered from paralysis. What is meant by paralysis? It is numbness of skin. Then ataxia. If I can write the word ataxia. What is meant by ataxia? Lack of coordination of muscle movement. Then vision loss, similar symptoms to those seen when Minamata disease affect Japan. I think we know about this disease, Minamata disease affected in Japan. The recorded death toll was 459 people, but figures at least 10 times greater that have been suggested. These are some examples of intoxication in our body. In the next lecture, we will start clinical toxicology from the very basic concept. Until then, welcome everyone in this amazing lecture series.